Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaranari. Gopi Jana Vallabha Girivaranari. Yashodanandana Brajana Yashodanandana Brajana Yamuna Tira Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaranari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaranari. Yashodanandana Brajana Yashodanandana Brajana Yamuna Tira Yamuna Tira Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Shrimad Bhakti Swami Srila Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Prem Sikaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasti Gaur Bhaktivinoda ki jai. Sri Sri Radha Krishna Gopinath Shyamakunda Radhakunda Giri Govardhan ki jai. Sri Vrindavan ki jai. Sri Mayapur ki jai. Sri Jagannath Puri Dham ki jai. Ganga Mai, Jamuna Mai, Bhakti Devi, Tulsi Maharani, Sri Harinam Kirtan Yagya ki jai. Nitai Gaur Preti, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the Shri Guru Gauranga Jai Shri Prabhupada ki jai. Krishna Padaya Krishna. Krishna Padaya Krishna Prashaya Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Who's cooking tomorrow? Tomorrow, who's cooking? 11:30. Huh? Mm-hmm. Okay. So text 12, is it? Yes, Guru Maharaj. Yes, 12. Canto 4, chapter 24, text 12. Четвертая песня, 24 глава, 12 текст. Vibhuda Suragandharva Muni Siddha Naroraga Vidita Suryaya Dikshu Kvanayan Yaiva Nupurai. While Satadruti was thus being married, the demons, the denizens of Gandharva Loka, the great sages, and the denizens of Siddhaloka, the earthly planets, and Nagaloka, although highly exalted, were all captivated by the tinkling of her ankle bells. Итак, 4.23.12, перевод текста. Звон колокольчиков на ногах Шатадрути во время ее свадебного обряда заворожил демонов, обитателей Гандхарва-локи, великих мудрецов, обитателей Сидха-локи, а также жителей планет, населенных людьми, и Нага-локи, несмотря на то, что все они были очень возвышенными личностями. Listen. Very good, listen. Listen. Is not sufficient? My voice is not loud. Не слышно меня, преданный, да? Okay. Okay, thank you. Purport. Generally, a woman becomes more beautiful when after an early marriage she gives birth to a child.
Как правило, женщина становится еще красивее после того, как в юности, выйдя замуж, родит ребенка. To give birth to a child is a natural function of a woman, and therefore a woman becomes more and more beautiful as she gives birth to one child after another. Дать жизнь ребенку – естественное предназначение женщины, поэтому чем больше у нее рождается детей, тем красивее она становится. In the case of Shatadruti, however, she was so beautiful that she attracted the whole universe at her marriage ceremony. Но Шатадрути уже во время свадебной церемонии была так прекрасна, что пленила всю Вселенную. Indeed, she attracted all the learned and exalted demigods simply by the tinkling of her ankle bells. Одним звоном своих колокольчиков она покорила мудрых и возвышенных полубогов. This indicates that all the demigods wanted to see her beauty completely, but they were not able to see it because she was fully dressed and covered with ornaments. Это значит, что полубоги хотели созерцать ее красоту, но не могли увидеть ее тело, так как оно было скрыто одеждами и украшениями. Since they could only see the feet of Shatadruti, they became attracted by her ankle bells, which tinkled as she walked. Их взором были доступны лишь стопы Шатадрути, поэтому их привлекли только ножные колокольчики на ее лодыжках, которые нежно позванивали при каждом шаге. In other words, the demigods became captivated by her simply by hearing the tinkling of her ankle bells. Иными словами, чтобы влюбиться в Шатадрути, полубогам достаточно было услышать звон колокольчиков на ее ногах. They did not have to see her complete beauty. Им не нужно было даже видеть красоту всего ее тела. It is sometimes understood that a person becomes lusty just by hearing the tinkling of bangles on the hands of women, or the tinkling of ankle bells, or just by seeing a woman's sari. Порой, чтобы оказаться во власти вожделения, мужчине достаточно услышать звон браслетов на руках женщины или колокольчиков на ее лодыжках, а то и просто увидеть сари. Thus, it is concluded that woman is the complete representation of Maya. Поэтому женщину считают олицетворением Майи. Although Vishwamitra Muni was engaged in practicing mystic yoga with closed eyes, his transcendental meditation was broken when he heard the tinkling of bangles on the hands of Menaka. Хотя Вишвамитра Муни сидел погруженный в йогический транс, глаза его были закрыты, но стоило ему услышать звон браслетов на руках Менаки, и его трансцендентной медитации пришел конец. In this way, Vishwamitra Muni became a victim of Menaka and fathered a child who is universally celebrated as Shakuntala. Так Вишвамитра Муни пал жертвой чар Менаки и стал отцом девочки, которая прославилась в мире под именем Шакунталы. The conclusion is that no one can save himself from the attraction of woman, even though he be an exalted demigod or inhabitant of the higher planet. Таким образом, спастись от женских чар не может никто, даже великие полубоги и обитатели высших планет. Only a devotee of the Lord who is attracted by Krishna can escape the lures of women. Устоять против них может только преданный Господа, плененный Кришной. Once one is attracted by Krishna, the illusory energy of the world cannot attract him. Того, кто испытывает влечение Кришны, не может привлечь иллюзорная энергия этого мира. Continuing. Prachina Barisha Putra Shatadrutyam Dasabhavan Tulyanama Vrata Sarve Dharma Snata Prachetasa. King Prachinabari begot 10 children in the womb of Shatadruti. All of them were equally endowed with religiosity, and all of them were known as the Prachetas. Продолжаем дальше. Царь Прачина Бархи зачал в чреве Шатадрути 10 сыновей. Их называли прачетами, и все они были очень благочестивы. Purport: the word dharma snata is significant, for the 10 children were all merged in the practice of religion. Особое внимание заслуживает употребленное в этом стихе слово «дхарма снатага», указывающее на то, что все 10 сыновей царя Прачинабархи были целиком поглощены духовной практикой. In addition, they possessed all good qualities.
Кроме того, они были от природы наделены всеми добродетелями. One is supposed to be perfect when one is perfectly religious, perfect in the execution of one's vows to render devotional service, perfect in knowledge, perfect in good behavior, and so on. Человек достигает совершенства, когда он неукоснительно следует религиозным принципам, исполняет все обеты, связанные с преданным служением, обладает совершенным знанием, безупречным поведением и так далее. Все прачеты находились на одной ступени совершенства. Yes, all the prachetas were on the same level of perfection. So this is now going to be the introduction into the main part of this chapter. Это вступление к главной части этой главы. The chapter is called Chanting the Song Sung by Lord Shiva. Глава называется «Песнь, пропетая Господом Шивой». So the song sung by Lord Shiva, these are beautiful prayers which Lord Shiva recited and taught to the prachetas when they were performing austerities. Эта песня Господь Шива, это прекрасная песня. Господь Шива, он учит прачетов, дает определенные наставления прачетам. When they were performing austerities. Когда они совершали аскезу. Pitradishta prajasarge tapaser navam avishan dasavarsha sahasrani tapas archams tapas patim. When all these prachetas were ordered by their father to marry and beget children, they all entered the ocean and practiced austerities and penances for 10,000 years. Thus they worshipped the master of all austerity, the Supreme Personality of Godhead. Получив от своего отца указание жениться и произвести на свет потомство, прачеты погрузились в океанские глубины, где на протяжении 10 тысяч лет совершали суровые аскезы. Так они поклонялись владыке всех аскез, верховной личности Бога. Wherefore sometimes great sages and ascetics enter the Himalaya mountains in order to find seclusion from the turmoil of the world. Обычно великие мудрецы и аскеты, спасаясь от мирской суеты, уходят в Гималаи. It appears, however, that all the prachetas, the sons of Prachinabhari, entered the depths of the ocean to perform austerity in a secluded place. Но прачеты, сыновья Прачинабхархи, как явствует из этого стиха, в поисках уединенного места для совершения аскез погрузились в океанские глубины. Since they performed austerities for 10,000 years, this incident took place in Satya Yuga, when people used to live for 100,000 years. Они совершали аскезы на протяжении 10 тысяч лет, из чего можно заключить, что они жили в Сатья-югу, когда продолжительность жизни людей составляла 100 тысяч лет. It's also significant that by their austerity, they worship the master of austerity, Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Существенно также, что, совершая аскезы, прачеты поклонялись владыке аскез Шри Кришне, верховной личности Бога. If one wants to perform austerities and penances in order to attain the supreme goal, one must attain the favor of the Supreme Personality of Godhead. Тому, кто с помощью аскез хочет достичь высшей цели жизни, необходимо снискать милость верховной личности Бога. If one achieves the favor of the Supreme Lord, it's to be understood that he has finished all kinds of austerities and penances and has attained efficiency in their execution. Если же человек добился благосклонности Верховного Господа, это значит, что он уже совершил все аскезы и достиг цели, ради которой их совершают. On the other hand, if one does not attain the perfect stage of devotional service, all austerities and penances actually have no meaning. С другой стороны, если человек не достиг совершенства в преданном служении Господу, все его аскезы были напрасными, так как без милости Верховного Господа невозможно достичь высшей цели, ради которой они совершаются. For without the Supreme Lord, no one can attain the highest results derived from performing them. As stated in Bhagavad Gita 5:29, Lord Krishna
is the master of all penances and sacrifices. В Бхагавад-гите 5.29 сказано, что владыкой всех аскез и жертвоприношений является Господь Шри Кришна. Bhaktaram yagya tapasam sarvaloka maheshwaram. Thus, the desired result of performing austerities may be derived from Lord Krishna. Бхактарам ягьятапасам сарвалока махешварам. Иначе говоря, результат любых аскез посылает человеку Господь Кришна. In Шримад Бхагаватам 3.33.7, it is stated, Aho bhata svapacho tu garayan yad jivagre vartate nama tubhyam te pustapaste juvahu shashnurarya brahmanuchur nama grinanti te. Even if a person is born in the family of Chandalas, the lowest birth one can get in human society, he is glorious if he chants the holy names of the Lord. For it is to be understood by such chanting a devotee definitely proves that he underwent all kinds of austerities in his previous life. Шримад Бхагаватам 3.33.7 сказано, человек, поющий святые имена Господа, даже если он родился в семье чандалов, то есть происходит из самых низких слоев общества, достоин славы, так как повторять святые имена Господа способен только тот, кто в прошлой жизни уже совершил все аскезы. By the grace of Lord Chaitanya, one who chants the Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, attains the highest perfectional stage, which had previously been attained by people who entered the ocean and executed austerities for 10,000 years. По милости Господа Чайтани, любой человек, повторяющий Махамантру, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Рама, Рама Рама, Харе, может подняться на высшую ступень совершенства, которой в былые времена достигали те, кто на протяжении 10 тысяч лет совершал аскезы в океанских глубинах. In this age of Kali, if a person does not take advantage of chanting the Hare Krishna mantra, which is offered as a great concession to the fallen human beings of this age, it is to be understood that he is very much bewildered by the illusory energy of the Lord. Возможность повторять мантру Харе Кришна – это великая привилегия, которую получили падшие люди века Кали. И если человек не пользуется этой возможностью, значит, он целиком находится во власти иллюзорной энергии Господа. So, these austerities performed by the Prachetas are, of course, impossible for a person in Kali Yuga. Эти аскезы, которые совершали прачеты, конечно, они невозможны в эту эпоху. Well, they were standing in the water, under the water, for 10,000 years. Они стояли под водой в течение 10 тысяч лет. We cannot stand under the water without having to have some oxygen in oxygen tanks on the back. Мы не можем стоять, находиться в воде, под водой, если у нас не будет сзади кислородные баллоны. How long do oxygen tanks last for? Сколько времени обычно может этот баллон кислородный подавать кислород обычно? 20-30 minutes, he says. 20-30 минут сказали со стороны. It depends on the depth, he says. В зависимости от глубины. If not very deep, it lasts longer. If you go deeper, it lasts less. Если это на поверхности, то дольше, если глубже, то меньше времени. But in any case, not longer than an hour. Вот.
not longer than 1 hour. Да, но в любом случае не больше 1 часа. But these prachetas, that says they were 10,000 years in the water. А прачеты находились 10 тысяч лет под водой. So this is only possible by the mercy of the Supreme Personality of Godhead. Ну, такое возможно только по милости Верховной Личности Бога. And only possible in the Satya Yuga. И это возможно только в Сатья-югу. Because in Treta Yuga, the lifespan was 10,000 years. So their lifespan was longer than that. И в Трета-югу продолжительность жизни была только 10 тысяч лет. And So second one? The Pracheta's lifespan was much longer than that. А и жизнь прачета была значительно дольше, чем это, потому что только 10 тысяч лет они потратили под водой. So here, Prabhupada has quoted this verse from the 3rd canto. Здесь Прабхупада цитирует стих с третьей песни. This is a verse spoken by Devahuti to Kapila Dev. Это стих, который Капиладев говорит Девахути. Нет, Devahuti said to Kapila Dev. То есть Девахути говорит Капиладеву. So she's saying, oh my Lord, how glorious is a person who chants your holy name. Она говорит: о Господь, насколько славен человек, который повторяет твои святые имена. So even if such a person is born in a family of chandalas or dog eaters, даже если он rожден в семье чандалов или собакоедов, which Prabhupada даже says если here, он рожден, Prabhupada said this is the lowest birth you can get in human society. Прабхупада говорит, что это последнее, last birth. Lowest. Это самое нижайшее, это самое низкое рождение в человеческом теле. So even the lowest birth, if he's chanting the holy names, then he is to be considered glorious. Даже вот с таким нижайшим рождением, но если человек повторяет святые имена, он достоин славы. And it's considered that he has undergone all kinds of austerities in his previous life. И считается, что такой человек, он прошел через все аскезы в своих прошлых жизнях. That he has studied all the Vedas. Он изучил все Веды. That he has taken bath in all the holy places. Он принял омовение во всех священных местах, реках. And he's developed all the good manners of the Aryans, or the highest class of people. И он развил все лучшие манеры и качества ариев, высочайших людей. So that this is, Devahuti is glorifying the potency of the holy name. И здесь Девахути, она прославляет потенцию, силу вот воспевания святого имени. That it can transform the most degraded and lowest person into the most exalted person. Что благодаря ему даже самый деградированный человек может стать одним из самых возвышенных людей. So this is the potency of chanting Hare Krishna. Такова потенция повторения святого имени. And this is the recommended process, a recommended austerity for this age of Kali. И это есть рекомендованный процесс и рекомендованная аскеза для этого века Кали. So we should not be wasting our time
trying to perform harsh austerities, standing on one leg in the snow. Поэтому мы не должны совершать такие трудновыполнимые аскезы, стоя на одной ноге на снегу, или first one was or what? Huh? Yeah. Or you listed two quality. One was one leg, and first one is the first one is what? What you said, first one. First You I should said not standing on one leg in the snow, I said. And first one? No, I only said that. Or you know, sitting in a circle of fire on a hot day. Или сидеть окруженный огнями в жаркую погоду. Or other kinds of unnecessary austerities. Или другие виды абсолютно необходимых аскез. The only requirement is a chanting of the holy names. Единственное требование – это повторять святые имена. Which should be done in kirtan and also in japa. Которые можно выполнять как в киртане, так и в джапе. So that's in a devotee's life, they should organize their lives in such a way that they regularly perform kirtan and they regularly perform japa. Поэтому преданные должны так организовать свою жизнь, чтобы они могли регулярно участвовать в киртане и повторять джапу. And in addition, regularly hear from the scriptures like Shrimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita. И в дополнение он должен слушать из таких произведений, как Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам и Чайтанья Чаритамрита. And take Krishna Prasadam. И принимать Кришна прасадам. And keep the association of devotees. И поддерживать общение с преданными. And visit holy places and temples of the Lord as often as possible. И посещать святые места и храмы настолько, насколько это возможно часто. So these are the austerities that should be performed in Kali Yuga, and they're not so difficult. И эти аскезы нужно совершать в Кали-югу, и, как мы видим, эти аскезы не трудно совершаемые. Once a devotee was asking Prabhupada about the verse from the Bhagavad Gita, Yesham Santagata Papam Jananam Punyakarmanam Tedvanva Mohanir Mukta Bhajantimam Drida Prataha. Однажды ученики спросили Шрилы Прабхупады вот этот стих из Бхагавад-гиты, значение этого стиха. That persons who have acted piously in this life and previous lives and whose sinful activities are eradicated, they can engage in your service with determination. Что люди, которые совершали благочестивую деятельность в этой жизни и прошлой жизни, и прекратили свою греховную деятельность, они могут заниматься служением Верховному Господу с решимостью. And the devotee asked Prabhupada, we did not perform any pious activities in this life or previous lives. How come we can engage in devotional service? If or we not? No, he said we did not perform pious activities. How come that we're able to engage in a Krishna service? Они спросили, мы не совершали никаких благочестивых действий ни в этой жизни, ни в прошлой. Как мы могли быть, как мы стали, откуда мы получили эту возможность заниматься преданным служением? And Prabhupada said, I created your pious activities. И Прабхупада ответил, я создал вашу благочестивую карму. So he has created that
those pious activities by teaching the devotees how to engage in the different aspects of bhakti. Он совершил эту благочестивую деятельность для преданных, уча их тем, как заниматься, занимая их в деятельности в преданном служении. So that's why the austerities that we have to perform, or the pious activities that we have to perform, are simply this hearing and chanting, associating with devotees, taking prasadam, etc. Поэтому мы совершаем эту благочестивую деятельность благодаря участию в том, что мы слушаем о Кришне, служим преданным, и мы таким образом совершаем эту благочестивую деятельность. Okay, thank you. Any questions? Guru Maharaj, can you please a little bit give explanation the first verse which we have read? We didn't say anything about the woman nature, and there is, I think, also many interesting things. Можно ли по первому стиху что-то сказать? Там про женщин было очень сказано, каким образом они влияют, и немножко об этом поговорить. I think it's fairly clear what Prabhupada said in his purport here. Ну, я думаю, что это ясно тут сказано в комментарии Шрилы Прабхупады. It's for understanding, but it's very difficult for following. Not to be attracted by the woman. Or it's okay. Translate. То есть это да, оно ясно тут для понимания, но сам процесс, как мы можем не привлекаться женщинскими чарами, этот момент, немножко об этом бы поговорить. Here, Doylnitai is going to answer. He's going to clarify. He is a strong brahmachari. He can. He says one simply has to see women as a manifestation of Srimati Radharani. Он сказал, что необходимо смотреть на женщину как на проявление Шримати Радхарани. There. Very good answer. Very good answer. Это хороший ответ. Yeah, it's good answer. But it's also difficult to follow, to see. Well, we were reading in the Bhagavatam yesterday, actually. Bring that Bhagavatam over a bit. Even if the mind, gets attracted, one should pull it back under control, by hearing and chanting. Мы читали это в Бхагаватам, там говорилось о том, что даже если ум привлекается, то надо его возвращать под контроль и заставляя его слушать и повторять о Господе. Whenever, this is from 11th canto. С 11-й песни Шримад Бхагаватам. Whenever the mind being concentrated on the spiritual platform is suddenly deviated from its spiritual position, one should carefully bring it under the control of the self by following the prescribed means. Когда бы ум не привлекался какими-либо материальными объектами, он должен быть возвращен под контроль через определенными выполняя определенные духовные свои обязанности, через исполнение своих духовных обязанностей. Yeah, so
keep filling your life up with chanting and hearing about Krishna and practicing devotional service and associating with devotees. То есть для этого необходимо вот выполнять эти виды деятельности, как повторение святого имени, слушание о Кришне и служение преданным. Okay then, Kamalakar. Харе Кришна, Гуру Махарадж, мои поклоны. Пожалуйста, примите. Я хотел поддержать немножко тему Ванинадхи Васу Прабху, потому что вот смотрите, получается, что с одной стороны нам нужно необходимо, ну особенно мужчинам, придерживаться этих правил, сдерживать себя для того, чтобы не привлекаться к противоположным полам. Но с другой стороны, большинство, 99% рождается, потому что мужчина привлекается женщиной, женится и появляются дети. То есть, и многие преданные именно в таком браке родились, а их родили не какие-то великие преданные, которые 100% хотели зачать детей, сознающих Кришну. И получается, что в этом, с другой стороны, это цель. Как бы закладывается, в идеале мы должны быть такими. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорил, что он бы имел много детей, если бы точно знал, что может их воспитать так. Но получается, что в этом, хотя и предлагается, но закладывается такая вероятность, что это практически очень недоступно для большинства людей. Вот это вот такая аскеза, такое владение чувствами. И, но об этом же не говорится. Не говорится, что это невозможно. А говорится, что это надо так делать и так далее. Но тут какой-то, как этот вопрос вы смотрите на это? Попробую перевести большой диалог. We can understand that everybody can understand really. I would like to support what Bhaninad Vasu said. And in the one hand, we can say that it's very understandable that we should control our senses, but on the other hand, we can see that it's very difficult to do it. And basically, devotees who is going on this way, they attracted by the woman, and after that attraction, and after they joining together, then after they're giving some child, and but it's producing some children. Children, yeah. Producing children. Producing children, yeah. And Bhakti Saraswati Thakur, he said that I am ready to have many I ready to give many in the Krishna if I will know that they will come in the Krishna consciousness. If for that purpose I am ready to have this connection with the woman and for the producing children, Krishna consciousness. So then we can see that this both side is very difficult to observe, to follow, because still we are attracting by the woman. So how we can manage such a way that still we can stay on that platform, which is not disturbing our mind. Our mind can be focused on this. Keep practicing bhakti, keep chanting Hare Krishna. You may not be able to be completely free from mental agitation, but it will definitely reduce it considerably. Ну, это благодаря практике, то есть практике воспевания, повторения. Вот мы благодаря этой практике мы способны. Конечно, мы полностью не можем, мы будем все равно привлекаться, привлечение оно будет,
но по мере практики оно будет все уменьшаться, это привлечение, оно будет сокращаться, уменьшаться в итоге. Но мой вопрос касался того, что абсолютно необходимо, чтобы дети были, потому что иначе как бы души получали бы освобождение. Ну, с одной стороны, это же нужно, чтобы были дети. С другой стороны, ну, хорошо, с духовной точки зрения практики, говорится, что если нет 100% уверенности, что вот такие будут хорошие дети, то лучше не надо иметь детей. То есть какое-то как бы противоречие получается. My question was concerned about that still we should we need to produce some children, because otherwise how souls they can be delivered from this material entanglement if they will not born in the family of devotees. So, but on the other hand, we can say that it's very difficult. We cannot give guarantee that we can produce in a right way our children. Our consciousness maybe will not fit for producing the children in the right way. И что? И в итоге что? Вы последнее заключение какое у вас? Это не заключение, это размышление. Some contemplation that we don't have, we cannot make sure that we can produce in a proper way our children. So what to do? Well, you know, life goes on. You try your best. Do your best, try your best. Просто, мы стараемся делать все, что мы можем делать. Поэтому это жизнь, такая жизнь. Material world is not a perfect place. There's always going to be some defect. Материальный мир — это не очень хорошее место, и поэтому всегда будут недостатки. Но я говорю, что с одной стороны это как недостатки, а с другой стороны это же нужно, чтобы были дети. Ну, как бы получается, что заложена такая возможность, и это нельзя полностью считать плохим, даже если, привлекаются. То есть это Господом задумано, чтобы привлекались. Шрила Прабхупада говорит, чтобы если это не было привлекательно, то вообще детей не было бы. То есть это же мудрость Господа такая, очень важный это момент, очень мудрость Господа. So if even this process is defective and we cannot produce the children in the right way, make them in a Krishna conscious, but still there's some foundation made by the Lord that we need children. In any case, we need some children. That's why we should somehow or other we should have this our sexual attraction and get children in order to we can continue continue the life. Life should be go. Continue the human species. Yeah, human species. I think so. Yeah. Somehow or other, it has to go on. So whether it's perfect or not, we try to make it as perfect as we can. But even if it's not so perfect, just have to tolerate. Go on chanting. Поэтому мы должны продолжать, да, и мы стараемся сделать ее совершенной, но даже если она не становится совершенной, то мы все равно это делаем, продолжая выполнять свои духовные обязанности также. Here, Nitai. Я по успеванию вопрос. Спасибо, Гуру Махарадж, за лекцию. Я вот недавно читал Кали Сантарана Упанишад, где говорится о воспевании Махамантры. Господь Брахма дает благословение. Тот, кто повторит Махамантру 32 миллиона раз, достигнет совершенства воспевания. У меня вопрос. Любой, кто повторит, независимо от самый падший или там, и может ли достигнуть человек быстрее? Потому что я посчитал, это
55 лет надо повторять по 16 кругов. I couldn't listen, Guru Maharaj, what you're saying. You couldn't hear. Say in English. Он не услышал, да? Okay. Харе Кришна. Не Вопрос слышал. такой. Да. Калисатарана Упанишад, Господь Брахма говорит, дает такое благословение. Каждый, кто повторит эту махамантру 32 миллиона раз, достигнет совершенства. И вопрос в том, любой, кто повторит, независимо, кто он вообще, квалификация какая, и можно ли достичь быстрее этого совершенства, потому что это 55 лет, 16 кругов в день займет время. 30 тысяч раз, да? 32 миллиона раз повторить Махамантру Харе Кришна. Он дает благословение, после этого достигнет совершенства этот, тот, кто воспевает. Да, я помню. 55 лет получится. So in Kali Santarana Upanishad, there is some statement that anyone who will chant 32 million mantra, he definitely will get perfection in his life. But that 32 million times it will take, if we just multiply, then we can see that it's more than around the 50 years can take. So is it possible to make it more short time to chant this 32 million times? How is it possible if they are all men, and how we can get perfection without chanting this 32 million times of Hare Krishna Mahamantra? Well, you can make it, you can chant it faster, but then what will you do after that? Можно повторять быстрее, но что потом после этого? You have to keep chanting more. Yeah, I mean, you can chant faster, but then it's not that you stop because you think you've got perfection. Yeah, you got to continue. Вы можете повторять быстрее, но вы не можете останавливаться, думая, что вы уже достигли совершенства. Но продолжать повторять. Become more perfect. Чтобы стать более совершенным. Champagalata. Харе Кришна. Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, вот прогресс развития преданного зависит от умения общаться со старшими, младшими и равными. С равными и с младшими более-менее, допустим, мы умеем. А вот в чем заключается процесс служения старшим преданным? Вы, пожалуйста, переведите, я потом спрошу, продолжу. Our progress in our spiritual life, it depends on how we can, how we are associating with the equal devotees, the senior devotees and junior devotees. I can understand the association, how to maintain proper association with the equal devotees and junior devotees. But what is the essence? What is a right understanding how to serve the senior devotees? This is a little more difficult for my understanding. Вот старшим преданным мы служим, выполняя их наставления. Но мы же выполняем наставления все равно среди младших и старших, равных. То есть в чем заключается, вот как понять старшего преданного, как понять духовного учителя? Вот я вчера задала вопрос, и Гуру Махарадж сказал, вечность ты так будешь вот ждать там чего-то. И вот как бы в чем суть вот понимания наставлений духовного учителя и как служить ему и старшим? So usually we are getting some instruction from senior devotees, but execution of that instruction is going in amongst the equal devotees and the junior devotees. And we cannot understand how we can understand the mood of senior devotees, what is the essence that we are executing his instructions if we don't have association with the senior devotees. If we are living with the
junior devotees and equal devotees, but we don't have association with the senior devotees. We don't have this experience. Well, just like Prabhupada's books, I mean, Prabhupada is not on the planet, but his instructions are here. So we try to execute as best we can. Ну да, но вот есть книги Шрилы Прабхупады, хотя его самого нету, но мы можем исполнять его наставления, читая его книги, настолько, насколько у нас это получается, ну, как можно лучше. And many equal devotees also, they've had, you know, association with senior devotees, maybe not so much, but still it's enough that they got some valuable example from them, a valuable instruction from them. И даже равные преданные могут, например, иметь какое-то свое личное общение со старшими, и они могут иметь таким образом определенный очень ценный опыт этого общения и тоже передавать этот опыт. So that, you know, that even equal devotees, they share among themselves the benefits they've had from association of senior devotees. И даже равные преданные, они могут таким образом делиться своим опытом общения со старшими преданными. Спасибо большое, Гуру Махарадж. Тогда вот следующий вопрос. От того, что я общаюсь правильно в садхусанге с равными младшими, у меня должны возникать мудрые вопросы к духовному учителю. Это и будет мое отношение с духовным учителем? Или как? So if I have the proper association with my equal devotees and junior devotees, I have that. So is it the result of that my association with them can produce within myself? I can understand how to approach spiritual master and how to ask spiritual master and get real benefit. It means I am growing because of my association from these equal and junior devotees. That's why I can approach spiritual master, or how it's going, how it's coming. Yes, you get spiritual benefit by associating with equal devotees and also junior devotees, and that can help you to formulate relevant inquiries from guru or from senior devotees. Да, так оно и происходит, что благодаря вот этому общению с младшими, с равными, с младшими, правильному общению, у нас формируется правильное настроение, и мы можем тогда, у нас формируется вопрос к старшим преданным, вопросы, благодаря которым мы можем получить то благо, задавая эти вопросы старшим, мы можем получить от них это благо, слушая их ответы. Okay. Большое спасибо. Hare Krishna. Grantaraj Shrimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaur Premanandi. Next time, Haribol. Haribol. Wednesday, there will be Chaitanya Charitamrita class. Да. Будет следующую среду, класс по читанию Чаритамрити. Haribol. Hare Krishna. Thank you so much. Спасибо. Ну,